You know, I would get lots of questions from young entrepreneurs that I found myself answering time and time again. And I thought, like over and over again. And I thought, you know what? A much more effective way for me to tell these stories and hopefully for the advice to spread further is to write them down in a book. You want to do sentence by sentence? Yeah, oh yes, sorry. Բարբերաբար ձեռնարկատերեր հարցեր էին տալիս, թե որն է իմ հաջողության գաղտնիքը։ Եվ կարծեցի, որ ամենաարագ եւ արդյունավետ ձևը նրանց պատասխանելու դա կլիներ մեկ գիրք գրելը ի պատասխան բոլորի հարցերի միանգամից։ You indicated the ideas, you indicated the ideas that father also should have the paid vacations matters. Yes. How far you from this project and are you going to discuss this with Armenian government? Oh, well, okay, I think about it largely in the context of the United States, since that is the country I know best. Ես դա դիտարկել եմ ԱՄՆ-ի համատեքստում, քանի որ այդ երկիրն է, որ շատ լավ ճանաչում եմ։ But as an entrepreneur and an employer, it's something that I want to do for my employees because I know that it helps for not just their productivity, but also long-term retention. Ես իբրև ձեռնարկատեր եւ ինչպես գործատու, ես կցանկանայի իմ աշխատակիցների համար դա ինքս անել, քանի որ գիտեմ, որ դա ոչ միայն նրանց արդյունավետության արտադրողականությունն է բարձրացնում, այլև աշխատանքային երկարատևություն։ Today you told that you are going to find some opportunities to do your investment. Does it mean that near future you have some goals connected to Armenia? Yeah, I mean my first sort of Armenian venture involved producing shakmat here, and it was just a limited production for friends of mine back in America and in Europe. Առաջին վենչուրային ներդրում այստեղ շախմատի արտադրողականությունը դա արտաստեղծումներ, որ արեցի որոշ ընկերների համար այնտեղ եւ այստեղ դա փոքրիկ ձեռնարկեր։ But my day job is as a venture capitalist, and so this is something that I have gotten more and more interested in when it comes to investing in tech startups here. And someone who's doing already some of the best work is Hive, which actually set up a dinner for me last night with some founders. Իմ առօրյա գործը դա վենչուրային կապիտալով զբաղվելն է, դա իմ առօրյա գործն է։ Ընկերներիցս մեկը որ լավագույնն է այդ գործով զբաղվում, դա Hive ընկերությունն է, որը 3 երեկոյան հանդիպեցինք եւ ընթրիկ կազմակերպեց այստեղ Հայաստանում։ What can you do without permission? What can I do? Well, Yeah. the title of the book stemmed from this idea of permissionless innovation and the idea that the internet allows someone who has a great idea, whether it is as a business or a nonprofit endeavor, to get started without having to wait. And I want this to be empowering. I want someone to read this and feel like if they have something they aspire to, the tools are there for them to help those come to fruition or come to reality. Ինչ կարող եք անել պարոն Օհանյան առանց թույլտվության եւ պատասխան հնչեց այն, որ այս նախաձեռնությունը ստեղծվեց այն ժամանակ, երբ ես առցանց իմ նախաձեռնությունները իրականացրեցի առանց թույլտվության։ Ուզում եմ որ սա հզորացնի, այլոց թեւու թիկունք տա, որ շատ քայլեր կարող եք դուք անել եւ ինքներդ անցնեք այդ քայլերին առանց ուրիշների թույլտվությանը սպասելուն։ Համացանցը եւ առցանց գործիքները այդ հնարավորությունը ստեղծում են այսօր ձեզ համար։ Are you going to have any posts on Reddit about your visit to Armenia? You know, I was on the r/Armenian community just a few days ago to see people talking about this conference. Yeah, I've been posting on Twitter and Instagram, but I am overdue for a post on Reddit about it. You will do? Yeah. Yeah. We are waiting for it. Process. You have some difficulties in writing a book. You know, I'm probably not the best person to ask for writing advice on the book. I did a very bad job writing it for like a month, and then I locked myself up in a house without any internet for 1 week and wrote almost all of it. Ես շատ վատ տարբերակ եմ, երբ ինձ խորհուրդ եք հարցնում գրելու հետ կապված։ Ես 1 ամիս աշխատեցի վրան, որից հետո 1 շաբաթ փակվեցի, զնդանվեցի մի տանը, որտեղ չկար որևէ համացանցի հետ կապ, եւ այդ ընթացքում այդ 1 շաբաթը առանց համացանցի գրվեց գրքի մեծ մասը։ Any new book ideas, or this is going to be your last one? You know, I've had people asking me about a next book. I don't have any plans yet. These days, I find it much easier for me to just have an idea and put it out in the world on social media, as opposed to locking myself up somewhere without the internet for a week and writing a big long book. But you never know. Այսօրերին շատ ավելի հեշտ է սոցցանցերում, երբ գաղափարներ ես կիսում, ուստի բանը չի հասնում գիրք գրելուն, չէ՞ որ հեշտ չէ ամեն շաբաթ անդադար զրկվել, 1 շաբաթ կտրվել համացանցից, զնդանվել մի սենյակում եւ գիրք գրել։ Այդ պատճառով առցանց տեղեկությունների կիսում ավելի հեշտ է լինում։ Could you please come a little to the right? Sure. The cameraman is asking. Stay here. How long? I'm only here for a few days because then my sister
is getting married, and I've got to get back to the States for that. Ընդհանրապես մի քանի օրով եմ այստեղ, քանի որ քույրս ամուսնանում է եւ պետք է հասնենք հարսանիքին ամենա։ Your sister, right? Yes, yeah, my sister. You don't want to get wrong Oh, congrats thank to you. wrong places. Şaştına galam. Alexis, Yeah. I have a question for you. Yes. What are your thoughts on the rivalry between UVA and VTech? Wow. I'm from the United States. Oh, right on. You know what? Some of my best friends went to Virginia Tech, but I'm very proud of having gone to UVA. And technically, I don't think there's a rivalry when it comes to our basketball programs. Hey, Because that's true. we're so hey, can I give good. you a high five? Yes. I'm American. Վերջին we have the last question. Դուք արդեն մի հարց տվել եք, ուրիշներին թույլ տվեք, վերջին հարցը բարձրաձայն է. 6 years ago you were writing your book and you were expressing about your approaches regarding freedom of speech and freedom of information. And you were saying that the state shouldn't have control it. So what do you think is the situation nowadays around the world regarding this aspect? How has it changed recently? So I still- What I wrote then and what I still believe now is that we need to have a kind of balance where there are absolutely guidelines that the state should impose when it comes to speech, and every country has its own set of rules. Պետք է գալ հավասարակշռության անշուշտ այն ուղենիշերի եւ ուղեցույցերի կարգուկանոնի, որ պետությունը սահմանում է տվյալ երկրում. And what motivates me most about the potential of the internet is that someone who has a great idea in Hayastan can share it freely and easily with someone back in the States or hopefully anywhere else in the world, and vice versa. Այն ինչ մոտիվացնում է ինձ համացանցի հնարավորություններից հետեւյալն է. Եթե մի երիտասարդ հրաշալի գաղափար ունի այստեղ Հայաստանում, կարող է անվճար, արագորեն այն կիսվել աշխարհի որևէ այլ վայրում ուրիշների հետ։ Սա ինձ հիացմունք եւ ոգեշնչում է ապարգևում։ Thank you.